everybody, and thank you for joining us tonight. I'm Larry Ramirez. I'm the high school director. I've been with the district for 6 years. We also have a team here from communications, so thank you all for being with us. أهلا وسهلا بكم جميعا حضور هذه الندوة. مكان معكم متكلم لاري راميريز، هو المسؤول عن الإعدادية والثانوية، وكان يعمل مع المدرسة صار له 6 سنوات، وموجودين بعض الموظفين الآخرين كذلك. So the middle school and high school are going to transition into hybrid learning April 13th and 14th. The يقول لك التعلم. Go ahead, sorry. بالنسبة للإعدادي الثانوية المتوسطة والإعدادية راح يرجعوا على التعليم المختلط اللي هو يشمل التعليم الأونلاين والتعلم بالمدرسة. يبدأ هذا التعليم من يوم 13 و14 للصف السادس. Go ahead. So you see the dates there that are presented, what grades will come on what days. Once your grade has started, so if I'm 6th grade on the 13th, I would come, the next time I would come would be on the 15th of that same week. So once I start school, I continue. تبدأ الدوام كذا ما تلاحظون حضراتكم الجدول الموجود. الصف السادس يبدأ من يوم 13 ويبدي من 13 معناتها يعني يبدأ 13 14 ما يداوم اليوم 15 يعني يومين في الأسبوع. وكذلك في الناس اللي راح تبدي يوم 15 بالشهر اللي هم صفان السابع والسادس يأتون يوم 15 والبعدين بعده يوم 17. So this graphic, I think I'll have you switch, Jordan. This graphic here is trying to portray the days you'll be at school when you're learning at school on your day and also when you're learning at home. So really quick here, if you're learning from school at school on Tuesday, Thursday, that would be the red piece. And then on your Wednesday, Friday, that would be the blue piece that you're looking at here on the screen. أمامكم مثل ما تلاحظون المخطط اللي يشرح تقريبا شو الأيام اللي راح يكون عليها الطلاب. إذا كان اللون الأحمر اللي هو يمثل التعلم من المدرسة، واللون الأزرق يتمثل التعلم في البيت. يعني الطالب يذهب إلى المدرسة في يوم نقول الثلاثاء والخميس، واللي يكون فيه يدرس في المدرسة يوم الأربعاء والجمعة، أو العكس إذا راح على الأربعاء والجمعة على المدرسة راح يكون في البيت الثلاثاء والخميس. Okay, let's go to the next one, Jordan. So this is saying here, what is a cohort? Why are your students assigned to cohorts? A cohort is a group of students that will come in to school on the same days. And this cohort allows us to be able to contact trace. If somebody gets COVID, we are able to know who has been in contact with whom, so we can inform families and act accordingly. المجموعات المجموعة اللي يذهب بها الطلاب، كل مجموعة يذهب إلى الدوام خلال يوم في الأسبوع. يعني المجموعة المعينة هي المجموعة التي يحضروا المدرسة في نفس الأيام، ذول نفس المجموعة يحضروا الدوام نفس الأيام. والسبب لهذا حتى يكون لا سمح الله إذا كانت هناك إصابة أو في أي واحد من الطلاب أو الموظفين راح يعرفون يا مجموعة اللي كانوا فيها حتى يعزلوا المجموعة حتى ما ينتشر المرض بين الطلاب. So the next slide here, this slide is telling you how to find out what cohort your student belongs in, if they're the Tuesday, Thursday cohort as shown here on the screen, or if they are Wednesday, Friday. So this is a screenshot of Parent View. هذا البرنامج البيرنت فيو اللي أكثركم يعني تعرفون هذا البرنامج. هذا البرنامج من خلاله راح تعرفوا أي مجموعة راح يكون من عندها طالبكم أي أيام سوف يذهب إلى المدرسة وأي أيام يضل على البيت. مثل ما موضح هنا في الرسم في الصورة،
اللي تعرف بها تدخل على الستودنت، يعني معلومات الطالب ومعلومات الطالب اللي هو مكتوب cohort، يعني المجموعة المعينة، وتعرفون أي أيام يذهب بها طالبكم إلى الدوام. The next screen here is showing you how to find your cohort if you're using a computer instead of on the app. في هاي الصفحة هو يشرح لكم كيف تقدرون تعرفون المجموعة المعينة لطالبكم من خلال استخدام الكمبيوتر وليس التليفون. How will our students stay safe in hybrid learning? We're asking students to use hand sanitizer when they enter. They almost wear a face covering over the nose and mouth. Maintain our physical distancing and wash your hands frequently. يقول لك كيف سيبقى الطالب آمنا أثناء وجوده في التعلم المختلط؟ جميع الطلاب راح يسألوهم بأن يستخدموا معقم اليدين قبل الدخول إلى المدرسة، وارتداء الكمامة أو غطاء الوجه، ويجب أن يغطي هذا الفم والأنف، والحفاظ على مسافات معينة بين الطلاب، يعني تباعد جسدي بين الطلاب وحتى الموظفين، والغسل المتكرر لليدين طوال اليوم. Okay, and that last piece there, just again, we feel confident that we can keep staff and students safe if we follow all the procedures outlined above. And we do have some experience already with in-person instruction that we bringing kids in with, and also with athletics that we bringing kids in for that as well. يقول احنا واثقين جدا من هاي الاجراءات سوف تمنع من انتشار اي عدوى لا سامح الله، لان احنا لا اتبعنا هذه الخطوات المذكوره اعلاه من الغسل اليدين والغطاء الوجه، ان شاء الله ما راح تكون عندنا اي اصابات. واحنا يقول احنا كان عندنا الممارسه قبل ما نبدا بهذا البرنامج، من قبل احنا كنا نجيب طلاب للمدرسه واتبعنا عليهم هاي الاجراءات. Okay, go next slide, Jordan. So, in preparation for getting ready for hybrid learning, we've adjusted the calendar. So the last day for secondary students, which is grades 6 through 12, their last day of school for quarter 3 will be April 7th. يقول الاستعداد لانطلاق التعليم المختلط. يقول لك تم تعديل اليوم الأخير للربع الثالث لطلاب من الصف السادس إلى الصف الثاني عشر إلى اليوم 7 أبريل من 2001. And students then will not have school as originally scheduled. They will not have school on April 8th and April 9th. And the important note there at the bottom of the screen is this does not apply to EDGE student. If your student is an EDGE, they would still continue with the original schedule. This is for the students that are currently that are signed up for hybrid. If you're an EDGE, this calendar does not adjust for you. الطلاب من الصف السادس إلى الصف الثاني عشر لن يحضروا دروسا في يومين 8 و9 من أبريل. هذا كله لا ينطبق على الطلاب الذين في برنامج إدج. هذا برنامج إدج برنامج مختلف وما راح ينطبق عليه هذه التعليمات. Thank you. Next slide. So students will have a new bell schedule when they return to in-person. Obviously, the days that you're in person are either going to be Tuesday, Thursday, or Wednesday, Friday. And Mondays will be like they are right now in terms of reserved for additional family student support. But kids would only either come Tuesday, Thursday, or Wednesday, Friday, and Mondays would basically remain the same as they are now. كيف سيبدو التعلم المختلط؟ التعلم راح يكون جدول الدروس يختلف، يكون يوما في الأسبوع. اليومين يا اما يكون يومين الثلاثاء والخميس او يومين الاربعاء والجمعه. بالنسبه الى يوم الاثنين، هذا اليوم راح يكون مخصص لدعم الطلاب والدعم الاضافي للاسره والطالب، يعني ما راح يكون في دوام كل يوم اثنين في المدرسه او في البيت.
So let's go to the next slide. So an example of what hybrid will look like. So if you're at home, you'll go to your normal school building, and then if you're in middle school, you'll have about a 50-minute period. If you're in high school, you'll have about a 60-minute or 1 hour long period. Students will move between classrooms, but they won't use their lockers. Let me stop there and let you go from there, Ali. هذا يعني تقريبا مثل المقارنة بين التعلم الشخصي والتعلم في المنزل. راح نبدي بالتعلم الشخصي. في أيام التعلم الشخصي الطلاب راح يشاركون فصول دراسية في مبنى المدرسة، وستكون فترة الفصل يعني مدة الفصل حوالي 50 دقيقة لطلاب المتوسطة و60 دقيقة لطلاب الإعدادية. الطلاب راح ينتقلون بين الفصول الدراسية، لكن ما راح يستخدمون الخزان أو اللوكرات، هاي الخزان اللي يضعون فيها كتبهم أو حاجاتهم الشخصية، ما راح يستخدموا هذه الأشياء. And then I really want to emphasize this next bullet here, that students will need to bring their Chromebooks or their devices they've been using, if they're their home ones, to school every day. And they need to really make sure they're charged up at night and fully charged when they come to school. And I also need them to bring their chargers to school in case they would need it. So just make sure, again, that we have our Chromebooks or devices every day when we come, they're fully charged, and that we bring the charger. النقطة اللي راح نشرحها الآن نقطة جدا مهمة. جميع الطلاب يحتاجون أن يجلبوا بالأيام اللي يروحوا عليها للمدرسة، بأن يجلبوا معاهم جهاز الكرومبوك، يأخذوه معاهم للمدرسة. وقبل الليلة من الذهاب للمدرسة لازم يتأكدوا بأن اللابتوب أو الكرومبوك مشحون كامل الشحن. كذلك تأكد العائلات على أخذ الشاحن، الكيبل الشاحن تأخذوه معاهم للمدرسة. And then when we're at home and not at school, what's it going to look like? Well, students will be working on assignments that they were given from the day they were in school, and they will be given assignments that they could work on independently and at their own leisure that day. And for both middle and high school students, there will be support. So when you go home, doesn't mean that we're not going to have support. So we'll have somewhere where they can call into so that they can get support if it's for an assignment or for a math problem, whatever it may be. Even if you're at home, we want to be able, we're going to be available to provide support for you. نعم. في التعلم في المنزل، هاي الأيام اللي راح يكونون بها بالمنزل، اللي راح يكون بها هي تحضير الواجبات المنزلية وتحضير الواجبات المطلوب من عندهم اللي أخذوها بالأيام في المدرسة. هذا المهام والواجبات المدرسية اللي راح يعملونها ليس معناها ما في هناك دعم من المدرسة. الدعم راح يكون للطلاب إذا كانوا يحتاجوا مساعدة في ذن الأيام، ممكن أن يتصلوا في مدرسيهم أو معلميهم، ممكن يطلبوا مساعدة من المدرسة لتوضيح شيء والمدرسة راح تساعدهم. Okay, well, the next slide, Jordan. This is a sample middle school set schedule, and this one is on a Tuesday, Thursday cohort. So if your student was assigned for Tuesday, Thursday, this is what their week would look like. They'd have a 5-period day with lunch breaks. Here's their Wednesday, Friday, where they would be at home. And then Monday, that just like it is now with office hours and being able to help students as needed. But this is a look at what a student's schedule would be like as a middle school student that's assigned Tuesday and Thursday. هذا جدول للمدرسة المتوسطة، لكن هذا جدول يعني مثال يبدأ من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. كما تلاحظون هذا الجدول المثال مالته بأن الطلاب يذهبوا إلى الدوام يومين الثلاثاء والخميس. مثل ما تلاحظون الاثنين ما في دوام، في ساعات عمل المعلم، دعم الطالب، التواصل مع الأسرة. الثلاثاء يكون الدوام من المدرسة، الأربعاء من البيت، الخميس من المدرسة، الجمعة من البيت. وإذا تلاحظون في يوم الثلاثاء والخميس هنالك 5 حصص، وهناك وجبة الغداء وكذلك ساعات العمل. Let's go to the high school slide.
this is an example of the high school schedule. And if my student was assigned to a Wednesday, Friday, notice that the high school schedule is 4 periods and not 5. But the things that are going to happen on the days that they're not in school are the same, and Mondays will be the same as well in terms of just targeted support. But high school is a 4-period day as opposed to a 5-period day like you saw in the middle school example. وهذا مثال على جدول المدرسة الإعدادية، وهذا مثال للجدول يكون من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. وعلى سبيل المثال الطالب يداوم يوم الأربعاء والجمعة، راح يكون مثل ما شرحنا مسبقا، الاثنين يكون ما في دوام، الثلاثاء من البيت، الأربعاء والجمعة من المدرسة. بس لا تلاحظوا الفرق بين المتوسطة والإعدادية. في المتوسطة كانت هناك 5 حصص، في الإعدادي في 4 حصص فقط. Families that wish to remain in remote learning. So if you are currently signed up to go to your home school for this hybrid piece and you do not want to do that, you need to contact the school, and hopefully the school principal is what we want you to do. And then what we would do is we would transfer you to the EDGE program. And just one note here before I let you go, Ali, is make sure that you understand that if you transfer to EDGE, you're not going to have the same teachers that you had if you were going to be attending your home school. العائلات التي تريد أن يبقى طلابها في التعلم عن بعد، يعني مثلا أنت تحب ما تبعث ابنك أو بنتك على المدرسة، بتقول إحنا نريدها تظل على من البيت، يجب عليكم الاتصال بمدير المدرسة مباشرة وتحاولون تتكلموا معاه بأن يبقى، تحاولون تطبقون ابنكم على غير برنامج. راح يتم تحويل احتمال الطالب إلى برنامج الإدج اللي شرحناه في البداية. بس في ملاحظة واحدة، إذا أنتم اختارتوا هذا الشيء والطالب انتقل على برنامج الإدج، على الأرجح الطالب ما راح يبقى مع المدرسية الحالية، راح يكون مع غير مدرسين وغير برنامج، غير جدول. Yes. And that last bullet there says students will begin in their new classrooms with their grade level transition to hybrid learning. So when we start in hybrid learning, it's referring you back to those dates on April 13th, 14th, 15th, 16th, that start of that week. الطلاب سيبدأون فصولهم الدراسية كما شرحنا في الجدول الأول. كل مرحلة دراسية راح تبدأ في يوم معين، وهذا ممكن نبلغ لكم نعلمكم أي يوم يبدأ طالبك. Is that the last slide there, Jordan? Okay, so Ali, I guess we can open it up to questions, and I'll do my best to answer whatever questions or comments that the group has. حضراتكم الآن إذا عندكم أي أسئلة أو تعليقات تكون مفتوحة، حضركم اسألوا، والأستاذ راميريز هو راح يجاوب على بقدر معرفته. One thing I want you to announce, Ali, if you could for me, is schools will be making presentations after spring break. There'll be a 2-week window that they'll need to pay attention to from their school. They'll be within those 2 weeks from spring break, they'll be making video presentations. So if they wanted to listen in and understand maybe how the lunch schedule is going to work, or how students are going to arrive and depart from school, or some of those logistic pieces will be specific to each school, and it will be important for them to tune in to when their school is doing their live event. يقول عندي بس شغلة أحب أبلغكم. بعد العطلة الربيعية اللي هي بتبدي إن شاء الله الأسبوع الجاي، بعدها راح المدارس المتوسطة والإعدادية راح تبدي تبعث وتعمل على تكوين مثل الفيديوهات أو وسائل شرح كيف راح يكون الطلاب يذهبوا إلى المدرسة، كيف يوقفوا بالصف، كيف إذا كان الطالب يمشي للمدرسة أو في حافلات. كل هاي الشروحات انتبهوا راح تصلكم هاي المعلومات إن شاء الله بالأول أسابيع من شهر أبريل قبل ما يبدأ الدوام.
لو سمحت يا أستاذ علي، هيبدأوا نعم. الوقت الساعة كام؟ هيبدأوا الساعة كام يعني يروحوا المدرسة من الساعة كام يعني؟ What time students will go to school? Oh, perfect. Yes, school will start for middle school at 8:45, and it'll get out at 1:45, and high school is 9:35 to 2:35. المتوسطة راح يبدون الدوام الساعة 8:45 وينتهي الدوام بالساعة 1:45. وبالنسبة للإعدادي يبدأ الدوام الساعة 9:35 وينتهي الساعة 2:35. إذا تحبون تسجلون هاي المعلومات يمكم، إذا تريدون أعيدها وتسجلون. لو سمحت يا أستاذ علي مرة كمان، معلش أصل. Okay, I'm going to repeat the times. المتوسطة يبدأ الدوام الساعة 8:45 إلى الساعة 1:45. بالنسبة للإعدادي أو الثانوي مثل ما تسموه، يعني بعد الصف التاسع، تبدأ من الساعة 9:35 إلى الساعة 2:35. Meanwhile, parents maybe think of another question. Maybe we can ask Larry, what would be the procedures around lunchtime? تقول الست جاكلين تسأل، تقول بينما تتفكرون بعد إذا عندكم أسئلة أخرى راح نسأل الأستاذ راميرز نقول له اشرح لنا كيف راح تكون الإجراءات حول وجبة الغداء، كيف الطلاب راح يذهبوا بصورة آمنة. Yes. So the direction around lunch will be, we're trying to keep students in cohorts of 36 and then space them out. So students will have, everybody will have free lunch, free breakfast, free lunch, free dinner. But when we sit together to eat lunch, they'll be spaced out and they'll be in cohorts of 36. So that, again, so that we can keep people safe and so we can contact trace who's sitting by who. وجبات الإفطار والغداء راح تكون على شكل مجموعات صغيرة معينة، نفس المجموعات راح تأكل وجبة الإفطار ووجبة الغداء معا. هذه المجموعة تتكون من 36 طالب. هذول 36 طالب راح يقعدوا يجلسوا في الكافتيريا، لكن في تباعد ما بينهم. وراح يكون هذا نفس المجموعة دائما، حتى إذا صار لا سمح الله أي أحد صار عنده إصابة راح يعرفوا هو كان جالس مع قريب من ومن أي مجموعة، حتى ما يكون هناك انتشار للمرض بين الطلاب. Yes. Would you like to ask them if they have any question? Sure. Yes, ask them if they have any questions. عندكم أي أسئلة أو استفسارات تحبوا تسألوا عنها الآن؟ Meanwhile, they think, here's another question. Go ahead. Yes, go ahead. تفضلي ست دينا. لا شكرا، ما فيش أي أسئلة. Okay, no question here. No question? Okay. How's the bathroom situations going to work? We're working on ما هو طبيعة Oh, sorry, Ali, go ahead. عفوا، السؤال هو كيف راح تكون إجراء استخدام الحمامات في المدارس أثناء وجود الطلاب في المدرسة. Yes, go ahead. Yes, we're working on those specifics, but that's really going to be a great question at each building that we'll need to ask, but they'll be cleaned regularly. We're going to ask, obviously, that kids don't pile up into the bathrooms and that everybody washes their hands and comes out
comes out of there, does what they have to do, and comes out. But we don't want people lingering, and we want thorough hand washing to keep everyone safe. بالنسبة للحمامات الصحية سوف تكون تنظف بصورة مستمرة مع وجود تعقيمات لمنع انتشار أي أمراض، وكذلك الطلاب سوف يتمكنوا من غسل اليدين واستخدام الحمامات متى ما أرادوا باستخدام اللي يعجبهم مع تباعد بين الطلاب حتى يكون هناك سلامة. Another question is, when will the doors open for the schools for me to drop off my student? السؤال: متى تفتح الأبواب للمدرسة إذا أنا كنت حبيت أجيب طالبي للمدرسة؟ The big buses will be arriving at school 15 minutes before school starts. The smaller buses arrive 10 minutes before school starts. So we'd ask that you arrive somewhere around 10 to 15 minutes so that we can have our procedures take place. We don't want students there too early because we want to be able to supervise appropriately. So about 10 to, I'd say about 15 minutes before school would be plenty early enough. الإجابة هي الباصات الكبيرة، الحافلات الكبيرة سوف تصل للمدرسة 15 دقيقة قبل بدء الدوام، والباصات الصغيرة راح تصل للمدرسة 10 دقائق قبل بدء الدوام. يقول احنا نوصل الاولياء الامور بان اذا جبتوا انتم اولادكم على المدرسه خلي يوصلوا 15 دقيقه قبل الدوام، ما نريدهم يوصلون قبل نص ساعه او اكثر، لانهم يريدون يعملون نظام حتى ما يكون هناك تجمعات للطلاب من بعضهم وممكن ينشر العدوى. Do they have any questions before we continue? أي أسئلة أخرى من حضراتكم قبل ما نكمل؟ Here's another question meanwhile. Go ahead. Do we have somebody? حضرتك يا سعيد لو سمحت، الباصات طبعا كانت بتيجي تاخد الأولاد، هتيجي تاخدها طبعا، مش محتاجة تقديم في أي حاجة. The question is, my kids used to take the bus to school before this. Will they be able to take the bus again? And also, do we need to do anything or automatically we'll ride on the school bus? There will be communication, or the transportation department will be sending out communication that has rider registration. So you have to sign up to ride the bus. And then once they're signed up to ride the bus, transportation will communicate with them again to let them know exactly what time they're going to be picked up at their bus stop. يقول هو راح نتصل بكم، المدارس سوف تتصل بكم حتى تسجلوا على الباصات قبل ما تبدأ الدوام. توصلكم استمارة رجاء إملائها ورجاء المدرسة، هم راح يعملوا على أن يكون طالبك ياخذ الباص. I just put a link to rider registration in the chat that'll take them to an article on our website. إذا بتشوفوا الست وضعت لكم في صندوق الشات في لينك، إذا تضغطوا عليه راح يعطيكم معلومات عن كيفية التسجيل للحافلات المدرسية. Is this in Arabic? I'm trying to see. It is not, no. I think I translated that. If I, okay. أنا هم أقدر أساعدكم بهذا. I'm just going to tell them I can help them with this if they need it if it's all in English. تقدروا تتصلوا بي إذا كنتوا تحتاجوا للمساعدة بأن تسجيل على هاي الباصات. إذا وصلتكم الاستمارة باللغة الإنجليزية وما عرفتوا تقروها اتصلوا بي وأنا أساعدكم إن شاء الله. Thank you. Another question meanwhile said, will parents be notified if our children are exposed to someone who tests positive for COVID? They will be communicated السؤال with. هو I'm sorry. No, it's my fault. You go. No, you're good. السؤال هو
هل سوف تبلغنا المدرسة إذا كان أحد في صف ابني أو بنتي مصاب أو عنده أعراض كورونا؟ Yes, families will be contacted if their student has been exposed to COVID-19. So we do have that. That's why it's important that we have the cohort so we know exactly who's been in contact with whom. So they will be contacted if that comes forward to us. نعم، سوف تتصل المدرسة وتبلغ أي شخص كان يعتقدوا بأنه وكان نتعرض على صار يعني في أحد مصاب في الصف تبعه، راح يبلغوه إذا كانت في إصابة. And the other question will be, how soon will the notification come? السؤال: متى هذه المعلومات راح توصل لنا؟ Immediately, as soon as we can know who everybody is that's been potentially in contact with that person, the calls will start immediately. As soon as we know the list, we'll start calling. So hopefully obviously by the next day, so that students aren't coming to school that have been potentially exposed. سوف نتصل بكم أول بأول متى ما حصلنا على المعلومات وعرفنا من هم الطلاب اللي متعرضين للإصابة أو مشكوك فيهم إصابة، راح نبلغكم مباشرة. Another question will be, will students and staff be required to wear a mask? And the second part will be, if I don't have one, will the school provide one for me? Students are required. Sorry, Larry. Golly. السؤال هو: هل الطلاب والموظفين بما بهم المعلمين يجب عليهم أن ارتداء الغطاء الوجه أو الكمامة؟ الجزء الثاني من السؤال: إذا لم نملك غطاء الوجه أو الكمامة، هل ستوفر المدرسة هذا الشيء؟ So yes, students are required to wear a mask over their mouth and their nose, and they're required to wear it appropriately so it's tight over your nose. Do we have some on site? Yes, there'll be people at the entrance of the schools where students will be entering, and they will have some masks on hand. We just ask that you ask for one so that we know to give you one before you enter the building. نعم، جميع الطلاب والموظفين يجب عليهم ارتداء غطاء الوجه والكمامة، ويجب أن تغطي الأنف والفم بصورة تامة. وكذلك نعم للجزء الثاني من السؤال، من المدرسة سوف توفر بعض الكمامات وتكون في مدخل المدرسة. Anybody have questions? We see. Another question? There's a question on the chat. Oh. Somebody reading it? I don't see it. When will school start for Tuesday, Thursday kids? Say that again. When will school start for Tuesday, Thursday kids? I think the question is, when will the school start for the Tuesday, Thursday kids? That would be I think the first day is April 13th for the Tuesday, Thursday kids. For the بالنسبة للطلاب اللي راح يبدأوا يوم الثلاثاء والخميس، راح يبدأوا على أول يوم اللي احنا قلناه يمكن يوم 16 أو 17. Was it 16 or 17th? Depends what grade. What grade are the students? Depends what grade they're in. وتعتمد كذلك على أي مرحلة دراسية. 7th grade, the question is. Let me flip to that slide just to make sure I give them an accurate. The computer is not responding here. Just a second. I want to say it's like it must be the 15th. I want to say, but let me double check. 15th and 16th. 15th and 16th. ال15 وال16 من أبريل.
Another question could be, how will passing time in the hallways take place? سؤال: كيف للطلاب أن يكونوا في الفسحة يعني بين الدرسين؟ كيف راح يكون هذا تنظيم هذا الشيء؟ Yes. So we will have a 5 or 10-minute passing time, depending on the level. I think middle school is trying to 5. High school could have a 5 or 10-minute passing time, but we're asking that kids stay spaced. They go directly to their classroom and they transition. And we're not doing intermingling. And there's going to be one-way traffic on one side of the hall and on the other side of the hall, so that we try to keep kids a little bit separate. And obviously, they're not going to be there for an extended amount of time. سوف يكون الوقت بين الدرسين الفسحة يكون وقت عبارة عن 5 إلى 10 دقائق. الطلاب ما راح يكونوا يجتمعوا في هذا الممرات، راح يكون هناك خطوط للمشي وتباعد بين الجسدي بين الطلاب. كذلك لم يسمحوا للطلاب بأن يقضوا وقت أكثر للحديث أو مجرد يعني يكونون في الممر. Any other questions that they have? أي أسئلة أو استفسارات حضراتكم عندكم تحبوا تسألون؟ Otherwise, I have another one here. It says the incoming and 6th and 9th graders haven't been in school. So how are they going to know how to get around? السؤال يقول بالنسبة لطلاب الصف السادس والتاسع دولة لم يذهبوا للمدارس حديثة ماتهم بعد، كيف راح يقدروا أن يتحركوا داخل المدرسة؟ They'll be instructed by staff, and that's why it's going to be important that they tune into their school videos when they come back from spring break, whenever they get that communication, so that they can get that direction. المدرسين والعاملين في المدارس سوف يوضحون لكم كيف التجول خلال المدرسة والذهاب من فصل إلى آخر، وكذلك ممكن أن يبعثوا لكم معلومات ما بعد العطلة الربيعية توضح هذه الأشياء وكيف كان راح يكون المبنى الجديد للطلاب اللي في صف السادس والصف التاسع. Other questions? أي أسئلة أخرى عندكم؟ I have a question, Jacqueline. Sure. What kind of face covering will they need to wear? Are they specific to a type or any type will work? Go ahead and translate that, and then Larry will answer that one. Okay. السؤال الآن كان عندي سؤال، أي كمامة أو غطاء وجه ممكن للطالب يلبسه؟ أي شيء يعني يقدر يلبس أو في أشياء معينة يجب أن يلبسها للمدرسة؟ We prefer the mask. Obviously, it's got to cover the nose and the mouth. That can fit tightly, so we don't really want like the neck gaiters. We want like the traditional masks. So they're either cloth, double cloth, or the like medical. I can't think of the right word for the type of texture it is, but you know what I'm talking about. Mm-hmm. So just a standard mask would be fine. We don't really want the neck gaiters because we don't know if they're double plied or not. Mm-hmm. يقول احنا نريد غطاء للوجه بأن يغطي الفم والأنف بصورة تامة، ويجب أن يكون من الغطاء الوجه المعتمد يعني مثل الطبي أو أي غطاء ثاني يتكون من طبقتين. There's another question. It says, how will PE class be run for students that have PE? And the second part is, will students be dressing down? السؤال اللي حضرت جاكلين تقول بأن كيف راح يكون درس التربية الرياضية أو التربية البدنية، وكذلك هل الطلاب سوف يغيروا ملابسهم قبل الذهاب إلى درس الرياضة أو التربية البدنية؟ There will be PE. You're right, they're not going to be dressing down. We're going to keep the students spaced out, so there won't be like,
PE playing basketball or PE doing any kind of like contact. It'll be PE more like individual exercise that's spaced out, because you're still going to have to wear your mask, and you're not going to be using the locker room, so you'll be in your regular whatever clothes you came to school in. So that's, we'll do the best we can, but it's not going to be traditional PE as it used to be. نعم. الجزء الأول من السؤال، نعم سوف يكون هناك درس للتربية. Can you guys hear me or? Yeah, you just sounded way far away for a minute. Oh, sorry. نعم سوف يكون هناك درس للتربية الرياضية أو التربية البدنية، لكن لا يتطلب من الطلاب تغيير الملابس إلى ملابس التربية الرياضية، لأن مثل ما شرحنا هناك لن يكون مكان لتغيير الملابس. You're going, you can hear you and then we lose My you for internet. I'm gonna turn off my camera because my internet is bad here. Okay. Yeah, you fade in and out. Yeah, my internet is really bad here. نعم، إذا كنتوا تسمعوني آسف، كان انقطاع في الصوت، الإنترنت هنا شوي ضعيف. نعم سوف يكون هناك درس للتربية الرياضية، سوف يتطلب من الطلاب تغيير ملابسهم، لأن هناك لن يكون في مكان لتغيير الملابس. وكذلك الرياضات اللي سوف تمارس ليست بالرياضات الجماعية، سوف تكون رياضات فردية، وكذلك يتطلب من عندهم لبس غطاء الوجه أثناء هذا الدرس. Is it better? That was better. Okay. Another question is, our students are going to continue to have advisory? هل الطلاب سوف يكملون ومعهم درس الإرشاد؟ We are working that out school by school. At the high school, we will not have advisory as part of the Tuesday, Friday day, but we will have it possibly on Mondays at schools, but not on Tuesday through Friday. But again, that'll be an important piece that I want you to watch the video from each school, because they're all going to be able to handle that how they see best fit. حاليا نقول للطلاب المرحلة الإعدادية لن يكون هناك درس للتربية الاستشارية، لكن في بعض المدارس سوف تعملها، لكن على يوم الاثنين فقط. يقولوا هذا الشيء نطلب من عندكم في مراحل المدارس راح تبعث تعليمات عبارة عن فيديو تعليمي، نرجو من عندكم تحضروا هذا البرامج التعليمية حتى تتعلموا من عندهم.